Doamna doctor Bălean, aduceți aici informații noi de fizică cuantică, de exemplu despre forța gravitațională, dar și de medicină, cum ar fi capacitatea de autovindecare. Da. Și pentru a înțelege și mai mult faptul că pe Terra, corpul nostru, adică mușchii noștri în special, trebuie să fie activi în condiție fizică, știți? În condiție fizică, adică o mișcare activă, în corelație cu gravitația în special de pe Terra și nu trebuie să fie, apropo, anemici, nu trebuie să fie atrofici datorită sedentarismului, atunci o să vedem, ca să înțelegem această corelație, o să mai vedem un filmuleț. Astrophysicist Alex Filipenko is about to go on the ride of his life. It's going to be like a ball thrown up in the air, weightless because it will be in free fall. So I'll be floating around as though there's no ground holding me up. The zero-G flight flies between 24,000 and 32,000 feet. This is about the same altitude as a regular commercial jet. But that is where the similarity ends. The water's the next one. The path it follows is a series of coaster-like rolling hills in the stratosphere. Just like Superman the Ride, the Super Zero-G plane gathers potential energy as it climbs up at 45 degrees. Passengers feel this as an increase in weight. Gravity is measured in terms of G-forces. 1G is the amount of gravity we feel standing on the surface of the Earth. I'm gonna get back down like this and get ready. As the plane steeply climbs, accelerating upward, the gravity G count rises and people feel heavier. All right. Oh, the plane is accelerating us upwards at about 1.8 G at its maximum. As the flight approaches, then eases around the apex of the arc, the plane, as well as all the people inside it, are in effect in free fall. Zero G coming up. Oh man, what an indescribable feeling. Holy cow. Oh, I'm out in free space, falling, just floating. This is what an astronaut feels. The plane's trajectory induces weightlessness again and again by flying a series of these parabolic arcs. Even though they are within the cabin of a plane, the zero-G passengers are freely falling towards the Earth, just like skydivers. But what creates the sensation of weightlessness? It goes back to Galileo, who showed that all objects fall at the same rate. So as the plane and the people inside fall freely toward Earth, they maintain the same position relative to each other, and that is why they feel weightless. The feeling lasted 25 full seconds because for 25 seconds we were essentially in free fall. It was like Superman just flying through the air. Oh, I cannot believe how it feels. When the jet's engines re-engage and end the free fall, the passengers feel their weight return. As Einstein would say, weightlessness is but an illusion. This is so awesome! So awesome! The zero-G plane takes advantage of something Einstein worked out back in 1916 in his general theory of relativity, that acceleration is essentially the same as gravity. When you are thrust upward in a rocket or the zero-G plane, the G-forces you experience are the same as you would feel being tugged downward by the gravity of a massive object, like a planet. So gravity and acceleration create the same sensation. That's how the passengers on a zero-G flight can feel like an astronaut and can experience the joys of weightlessness. Just freely falling
returning to our natural path through curved space-time. This is what Einstein's theory says, independent of the mass. We all follow the same path. Oh yeah, this is unbelievable. On the 20-minute, 15 parabola flight, there's time in between the frights and delights to further taunt the laws of gravity. Catch some. Okay, here we go. Oh, man. As well as entertaining weekend warriors, the parabolic flights, also inauspiciously called the Vomit Comet, have a practical purpose. They prepare NASA astronauts for working and living in the zero-G environment of space. With these sensational parabolic flights, humans have learned how to simulate the absence of gravity. But is it also possible to create artificial gravity in the lab? These experiments will lead to a successful exploration of Mars. It is in our future. At the dawn of the 21st century, overcoming the bonds of gravity and escaping Earth's sizable tug have been realized. The next step is to design and build the technology that will allow humans to travel, work, and live on exotic alien planets. And we've garnered enough engineering know-how to do just that in our voyages to the moon. Thanks to state-of-the-art technology, humanity is on the brink of a new era in space exploration. The trip to Mars is beginning here at our laboratory at MIT. Artificial gravity may be one of the ways that we overcome the debilitating effects of weightlessness. Since the advent of the space age, scientists have been concerned with minimizing the life-threatening risks and damaging effects of being weightless at zero-G. The issues originally had to do with human survivability. We didn't even know, back in the Apollo period, how people would react to stays in space of more than a few hours. There was all kinds of concern about humans' ability to control a vehicle after being exposed to weightlessness for a long period of time. A mission to Mars would require astronauts to be away from Earth's gravity for at least 2, maybe 3 years. The human frame is simply not designed for the absence of terrestrial 1G gravity. The architecture of our bodies is designed to withstand our weight under the forces of gravity. Gravity determines how our cardiovascular system reacts. So when you get out of bed and you go from being supine to upright, there's a regulatory system that keeps the blood pressure reacting against the forces of gravity. Experience has shown that being weightless for long periods leads to bone loss, muscle deterioration, and life-threatening blood clots. Deci ați auzit, am văzut că între gravitație și corpul fizic, respectiv sistemul muscular din corpul fizic, și atenție, că știți, aici e foarte interesant, trebuie să înțelegem că de fapt în corpul fizic nu întreaga greutate contează. Deci cine face, să zice, cine stimulează sistemul nervos și apoi sistemul imunitar este de fapt numai mușchii. De exemplu, grăsimea. Știți că noi când suntem plinuți, noi avem așa sistem muscular anemic, deci atrofiat și multă grăsime. Acum, grăsimea corpului nu are niciun rol în această poveste. Deci doar mușchii au. Și atunci doar mușchii semnalizează de fapt creierul și nu colesterolul din grăsime și nici toxinele din stratul de grăsime din celulită. Deci, practic, dacă ești gras, să zicem, sau ești o persoană plinuță, tu de fapt ești slab, mușchii tăi sunt în atrofie musculară, adică o persoană care este plinuță pentru sistemul nervos este slabă. De ce? Pentru că el, de fapt, cu ce lucrează sistemul nervos legat de greutate? Decât cu fibra musculară. Și dacă fibra musculară este atrofiată, ce percepe sistemul nervos nu este toată greutatea corpului, ci percepe slăbiciunea corpului.
Este foarte interesant. Și atunci, practic, nu activăm prin sistemul nervos procesul de autovindecare, pentru că nu avem cu ce, că nu avem mușchi, deci nu mai anumit nivel de dezvoltare a mușchilor activează acest lucru. Masa musculară este slabă, ea emite semnal slab către sistemul nervos, emite un semnal că nu e nevoie. Doamna doctor Miulescu, ce se întâmplă la sedentari? La sedentari se întâmplă ce se întâmplă la vârstnici, nici ei nu mai fac sport, mișcare, se ajunge la rigiditate, care este opusul mobilității, a flexibilității, ceea ce duce la blocaje energetice și la boli. De aceea, la aceste categorii trebuie să activăm corpul fizic, de exemplu, prin vibrații sonice. Combinăm mișcarea cu sunetele. Aceasta fiind o metodă vibrațională, holistică, de vindecare. With 68% of Americans leading sedentary lifestyles and exercise being a key to fitness and vitality, a solution had to be found to solve this problem. This is a passive, 10-minute full-body workout, the perfect solution for busy parents, corporate executives, seniors, the disabled, and those that experience pain and fatigue with exercise. The 5 primary benefits of this technology are similar to those of cardiovascular exercise: the movement of blocked energy, preservation and increase of bone and muscle, the movement of stagnant lymphatic fluids, the increase of the electrical potential of the cells, and improved circulation. Because of these beneficial effects, whole body vibration has become a standard part of training programs for Olympic athletes worldwide and an exercise alternative for millions of others. While there have been many amazing advances in diagnostics, surgery, and emergency medicine, these advances have not been paralleled by breakthroughs in preventative medicine and exercise science. The result? The incidence of disease continues to increase, a frustrating statistic for all of us. The U.S. has the most expensive medical system in the world due to the dramatic increase in the incidence of disease. Clearly, something critical is still being left out of the wellness puzzle, and I believe it's adequate exercise. Sonic whole body vibration exercise provides a passive exercise solution suitable for all ages and fitness levels. It takes only 10 minutes a day and fits easily into even the busiest lifestyles. There are 2 fundamental problems that lead to aging, fatigue, pain, weight gain, depression, and disease. The first is the accumulation of toxins due to the stagnation of body fluids. The second, loss of vital energy in our cells. We are all exposed to many pathogens, but some fall sick while others remain healthy. The determining factor lies in the strength of the immune system and the overall health of the body. This determines whether or not your body provides fertile ground for disease to thrive. The state-of-the-art exercise solution for correcting these problems is Sonic's Fitness, sound-actuated whole-body vibration exercise. Mechanical whole-body vibration machines have been used in space programs for over 50 years to prevent bone and muscle loss in the zero-gravity environment of space. Over the years, mechanical vibration evolved into the realm of sonic vibration. Sonic technology is the pinnacle of next-generation whole-body vibration, far exceeding the harsh jarring effects of mechanical vibration. So what's the real difference between sonic and mechanical vibration? Imagine standing on a plate with a jackhammer underneath it versus standing on top of a powerful speaker playing the world's most incredible music. The Sonic's Fitness machine provides the means to exercise the nearly 100 trillion cells in your body simultaneously through sonic vibration, achieving a similar response in 10 minutes to what you would get from doing an hour of cardiovascular exercise. How can this be? Because sonic waves stimulate nearly 100 trillion cells in your body simultaneously. Experts say that 10 minutes of sonic vibration exercise releases energy blockages throughout your body and has the same effect as doing 90 minutes of Qigong or Tai Chi. You can feel the stress flow out of your body. When you look at the human body through the lens of physics, our smallest particle, the atom, not only has electrons moving at nearly the speed of light, the atom is more than 99% space. Sonic waves have a profound effect at an atomic level. This is the key to why sonic is so much more effective than mechanical whole body vibration.
From a scientific viewpoint, the electrical potential of a cell is a direct indicator of the overall health of the body. When the electrical potential is low, your cells lose their vitality and ability to function properly, which can lead to fatigue and disease. Look at this live blood cell sample under a microscope. The cells appear clumped together and somewhat lifeless, a classic picture of low electrical potential. Now let's see what happens after sonic whole body vibration exercise. Here again is another blood sample from the same person shown after just 10 minutes of sonic whole body vibration exercise. You see how the electrical potential has returned to the cells? Each cell is re-energized and returns to its normal state of function and separation from other cells. More surface area is now available, and the cell is capable of absorbing more nutrients and oxygen and eliminating toxins more efficiently. The energy level or health of a cell can actually be measured in millivolts. According to Nobel Prize winner Otto Warburg, healthy cells have cell voltages of 70 to 90 millivolts with an overall negative charge. Due to the constant stresses of modern life, a toxic diet, and environment, cell voltage tends to drop, becoming even more depleted as we age or get sick. As the voltage drops, the cells lose their ability to function well and are unable to maintain a healthy environment. As the electrical charge of the cells drops significantly below 50 millivolts, a person can become chronically fatigued and may frequently become ill. If the voltage continues to drop, the cell loses its vitality and cannot resist disease. Ultimately, aging, disease, even death is a result of a loss of energy in the cells. Conversely, if cell voltage is increased above 50 millivolts, the body will initiate a natural healing response. Another major cause of loss of vitality is the stagnation of lymphatic and other body fluids. Unlike changing the oil in our cars, we cannot remove dirty, stagnant fluids in our body and replace them. Rather than replacing our fluids, we must stimulate circulation to facilitate detoxification and enhance the flow of energy throughout our bodies. As blood and lymph circulate through our bodies, they remove toxins and other waste products. Exercise and good circulation help increase the flow of vital fluids and assist in the removal of these harmful elements. Consider the circulatory system. The heart is the pump, which pushes the blood through our arteries, supplying our cells with oxygen and nutrients. Once the blood has delivered its oxygen and nutrients throughout the body, it then removes the undesirable carbon dioxide and waste products. Moving that deoxygenated blood back to the heart is both critical and challenging because it relies partially on muscle action and one-way valves to get the blood back. An even greater challenge is faced in circulating the lymphatic fluids. Lymphatic vessels parallel veins and arteries throughout your body and are also essential for removing toxins from your bloodstream. But unlike the circulatory system, the lymphatic system does not have a pump and relies entirely on one-way valves and muscle stimulation to move the fluid. This is where sonic whole body vibration exercise assists in moving these stagnant fluids out of the body. Like exercise, sonic whole body vibration will stimulate the cells, energize the muscles, and effectively move blood and lymphatic fluids so your body can function more efficiently. If any of these fluids stagnate or don't flow freely, the toxins and waste will accumulate in our bodies. This leads to fatigue, depression, pain, loss of vitality, and lowered immunity. Doamna Emela, sunteți terapeut Bowen. Uneori e greu să faci mișcare? Da, să știți că în terapia Bowen există aceleași conexiuni între receptori, sistemul nervos și sistemul imun. Să știți, terapia Bowen este o tehnică terapeutică profundă, fiind și o metodă de vindecare neinvazivă, foarte delicată asupra corpului fizic, mușchilor, tendoanelor și receptorilor neuromusculari. Este deci o formulă unică de reechilibrare neuromusculară. El lucrează în principal prin sistemul nervos, având consecințe atât asupra sistemului osos, cât și la nivel muscular și, desigur, și asupra sistemului imunitar. Terapia Bowen este un concept nou, holistic, în manipularea corporală. El nu derivă și nu este similar nici unei alte modalități de abordare fizică. O să vă dau câteva exemple în acest sens. Deplasările osoase se realiniază, deși nu se execută nicio manipulare a articulațiilor sau oaselor ca în chiropractică.
Tensiunile musculare se eliberează și circuitul limfatic normal se restabilește, deși nu se masează mușchii ca în masajul terapeutic. Meridianele energetice se restabilesc imediat, deși practica nu se bazează pe meridiane și nici nu se aseamănă cu acupunctura sau cu presopunctura. Echilibrul psihic se normalizează, deși nu este necesară invocarea unui răspuns emoțional, ca în cazul terapiilor ce se adresează minții și corpului deopotrivă. Aproape în toate cazurile, pacienții raportează o stare plăcută de relaxare, o senzație de bine, de ușurare, care sugerează declanșarea procesului de autovindecare. O ședință de terapie Bowen constă într-un număr de mișcări delicate, practicate cu degetele, asupra mușchilor și țesuturilor articulare. Se transmit astfel mesaje în interiorul corpului, mesaje de reactivare a memoriei celulare, a unei stări ideale de relaxare și de echilibru. Durata unei ședințe de terapie Bowen este între 40 și 60 de minute, iar rezultatele sunt remarcabile chiar de la prima ședință de tratament, întrucât corpul începe procesul de autovindecare. Spre deosebire de alte tehnici fizice, tehnica Bowen nu folosește o manipulare forțată. Terapeutul nu forțează corpul să execute o comandă, doar îi permite acestuia să întreprindă măsurile necesare pentru autovindecare în propriul său ritm. Deci butoanele autovindecării de pe corpul fizic pot fi activate delicat, fiind doar un proces de comandă, proces de activare a sistemului imunitar, de declanșare a autovindecării. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună Ionela, de fapt, și cu această metodă Bowen, este că ea oferă, de fapt, această metodă și Ionela recomandă, că lucrează deja în clinică cu acest lucru, recomandă ședințe Bowen, care, atenție, dragi telespectatori, fac același lucru ca o mișcare activă, nu? De fapt, că asta faci, da? Sigur că da. Deci acționezi pe neuroreceptori, asta faci tu, și stimulezi, de fapt, același lucru, adică sistemul imun și deci autovindecare. Acum, în concluzie, în abordarea holistică 4D, că noi așa avem aici o abordare holistică 4D, corpul, de fapt, fizic este, adică partea materială a noastră, are nevoie, de fapt, de o stimulare corectă a multor grupe musculare și acest fapt este corelat, de fapt, este legat de gravitația Pământului și aceasta este o nouă, să zicem, un nou lucru medical. Această metodă, și anume de stimulare, făcută ritmic, nu? Pentru că tu recomanzi, de fapt, o ritmicitate. Și deci această mișcare făcută ritmic este, de fapt, melodia, este sunetul vindecător care potențează sistemul imun. Deci, atenție, sistemul imun răspunde la activitatea noastră musculară. E nevoie să ne mișcăm ca să stimulăm perfect sistemul imun. Până la urmă, mișcarea, dacă ne uităm, este o formă de energie și ea. E ca o vibrație, pentru că așa suntem, când alergăm, vibrăm, știți? Adică ne mișcăm, care declanșează, stimulează reacții și când dispare această mișcare, apare boala, care înseamnă lipsa mișcării, care înseamnă blocaj. De aceea vă invităm să aveți o minte sănătoasă într-un trup sănătos. Adică să înțelegeți cu mintea că avem nevoie să ne mișcăm trupul pentru a fi sănătoși. Dragi telespectatori, ei se încheie emisiunea noastră. Ne revedem săptămâna viitoare de la ora 21. Până data viitoare vă dorim armonie în suflet, să fiți sănătoși și credincioși.